We have with us Eraz Mullah, the National General Secretary of the NSUI, and we have with us Naushad, who is the State President of the NSUI. The reason for calling this press conference is with the issue of NEET, the NEET paper leak and the NEET scam that has happened across the country. More than 25 lakh students across India have been affected by the NEET, and this paper leak, there have been proofs that have come out in Bihar, in Gujarat, wherein people have also been arrested for the paper leak. So it is but natural and but clear that the paper leak has happened. The Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan, has also agreed that there has been a scam that has happened, and he will take action. But what action and what justice the 25 lakh students of India will get has not been confirmed. The NSUI has demanded for two things across India, that is a ban on the NTA that has conducted the examination, and time and again they have been involved in scams and paper leaks. And second thing is that a re-NEET has to take place. Re-NEET, because if the paper was leaked and students already had the paper from various states, which means that injustice has happened to those students who have studied, to those students who are future doctors, to those students who deserve to be future doctors. And certain fraud people will be doctors in future. If these fraud people become doctors in future, the medical state of our future is in danger. Taking this into consideration, the Congress party has taken this issue also in the parliament, has taken up on the streets, on the roads. The NSUI has gone to the Jantar Mantar. Our national president has got tremendous number of FIRs under him, but we will not stop. The Congress party and the NSUI stands with the students, and we will fight until and unless the re-NEET takes place across the nation. But what is sad to see in the state of Goa, coming to the state of Goa, our CM is a doctor, Mr. Pramod Sawant. There is an MLA who is a doctor, Devya Rane. Chandrakant Shetty is also a doctor. Vishwajit Rane, who speaks so much about health, has not spoken a word against these paper leaks and the future of the healthcare or the future of the doctors in the country and the state. Because in Goa, 180 seats are there. Total 180 students from MBBS will get seats, and 50 for GDS, that is Goa Medical College and Goa Dental College. Out of this, 27 seats go to the All India quota. Now what is happening is 27 students from the All India quota will come to Goa and will be studying in GMC. The fact of the matter is, if these 27 students come to Goa and these, wherein the country has doubts on these students who are coming from the All India quota, that these can be the students who have come out from these paper leaks that have happened. These 27 students from GMC and 8 students that will be studying in GDS. These students will be studying here, they will have an internship in GMC, and they will treat our patients in the GMC. If fraud people come and treat our students, isn't it a threat to the medical system of the state? Why is the CM, the health minister, still quiet on this issue is the question that the NSUI is asking the Goa government. Are you ready? See, these are 3 questions. Are you first demanding for a re-NEET? Second is, are you fine with paper leaks happening and these paper leak frauds coming and studying in Goa? And third question is, are you willing to compromise
are you willing to compromise the healthcare, the future healthcare of the state only to keep your BJP in the national happy, that is Dharmendra Pradhan happy and Mr. Narendra Modi happy? Are you compromising the state affairs and the healthcare of the state only to keep them happy? Because this has happened under the BJP rule and the central rule of the BJP, and the Prime Minister has not spoken a word on this yet. So these are the three questions that we are asking the government as to, and that are they ready to compromise the healthcare, and we strongly demand that we want answers from the CM and the healthcare on this issue of need, wherein it's been a month. This has happened on the 4th of June and we are today in July, and still there has not been a word and they are mum on this. तुमकां खबर आसतलें that doctors plays very important role. थोड्याच वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं आमचो गोंयचो कितें हाल जाल्लो ड्यू टू कोविड तुमकां खबर आहा. वी वर नॉट गेटिंग क्वॉलिटी डॉक्टर्स कमी पडटाले आमकां. डॉक्टर्स पेशंट रेशियो पयलींच कमी आहा इंडियेन, आनी वी आर हॅविंग अ लॅक ऑफ क्वॉलिटी डॉक्टर्स. आनी हें आसतना गोंयचो CM तो स्वता एक डॉक्टर, ताणें अजून पर्यंत कांयच डिसिजन घेवंक ना, कांयच एफर्ट घालूंक ना इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन स्टुडंट्स. बिकॉज दीस 4,000+ स्टुडंट्स हू हॅव आन्सर्ड नीट, ज्यांच्यांनी दीस रात एक केला नीट आन्सर केला टू गेट एन एडमिशन, तांकांच एडमिशन मेळना. आनी इन दीस ऑल इंडिया कोटा जे लोक पयशे दिवन पेपर लीक घेवन आन्सर करून जे हांगा येतले, दे वील ट्रीट आवर गोवन पीपल. So this is a threat to all our Goans. So as a education minister also and as a doctor himself, ताणे अजून पर्यंत एक लेटर सुद्धा बरोवन आसतलो धर्मेंद्र प्रधानाक की कितें आसा ती कारवाई कर म्हणून. आता तेंच्यांनी CBI इन्क्वायरी केला आनी कितलेशे राज्यांत 4-5 राज्यांत अरेस्ट सुद्धा जालेले आहा की पेपर लीक जाला म्हणून. पूण तुमकां जेन्ना कळ्ळा की पेपर लीक जाला, अरेस्ट सुद्धा जाला, पूण अजून पर्यंत तुमच्यानी रिनीट कित्याक घेना. NTA एक्झाम असली, NTA ची नेट एक्झाम असली, नेट एक्झाम झाली, दुसऱ्या दिसा ती एक्झाम कॅन्सल केली. कित्याक कॅन्सल केली, तांच्यांनी म्हटलें की डिस्क्रिपन्सीज असले म्हणून. सो ती एक्झाम तुमच्यानी कॅन्सल केली रोखडीच. आणि ही एक्झाम ज्या एक्झामीन कितलेशे राज्यांत अरेस्ट झालेले आहा लोक, ज्या एक्झामीन कितलेशे राज्यांत लीक जाला म्हणून ते FIR बरयल्ले आहा, अजून पर्यंत त्या एक्झामीचे अगेन्स्ट कांयच डिसिजन घेना, कांयच कारवाई फुडें वचना. सो म्हाका तरी दिसता की दिस एक्झाम, नीट एक्झाम जे पेपर लीक जाला, हेतून क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट सुद्धा हात आहा. बिकॉज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज गिवन अप दिस एक्झाम इन द हँड्स ऑफ क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट. कित्याक लोकांनी करोडांनी पयसो घातला खंय पेपर लीक करपा खातीर. अजून पर्यंत कित्याक सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्ट करना हे सिद्ध जाता बिकॉज दे हँड्स आर टायड अप इन द हँड्स ऑफ द क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट. आणि गोंयांत, खास करून गोंयांत चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर दाखल घेवन लेटर करूंक जाय, कितें करूंक जाय आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या सेफ्टी खातीर. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट, आवर स्टेट हॅज ऑलवेज बिलीव, आमचो विश्वजीत राणे म्हणटा बेस्ट हेल्थ केअर फेसिलिटी आहा, बेस्ट ही आहा, पूण म्हाका दिसना ती आनी उरतली बेस्ट हेल्थ केअर फेसिलिटी. समज एक दोतोर आयले आनी आमच्या पेशंटांक ट्रीट केले आनी काय उरची ना. सो फॉर द फ्युचर ऑफ अ फ्युचर हेल्थ केअर फेसिलिटी दे हॅव टू टेक द स्टेप नाव. जशें आमच्या येरादार म्हटलें 3 क्वेश्चन आमचे की तुमचे कितें म्हणणें आहा आनी रिनीट जातली काय ना ते सांगात म्हणून. थँक्यू. टोटल 4,000+ भुरग्यांनी आन्सर केलं गोंयचे. एव्हरी इयर 4,000+ स्टुडंट आन्सर. अजून तांकां फरक पडपा ना न्ही. ज्यांच्यांनी ऍक्च्युअली आन्सर केला आनी ज्यांच्यांनी क्लियर केला तांकां फरक पडपा ना. ते परत आन्सर करतले, तांकां आनी बरें जातलें. कित्याक हे जे फ्रॉड्स आसा न्ही ते कमी जातले न्ही आनी तांकां आनी बरें पडटलें. कित्याक कट ऑफ जो आहा, कित्याक कट ऑफ आनी तो कट ऑफाचे स्टुडंट्स आनी वाडटले. कट ऑफ इन्क्रीज जाला. GMC जो भुरग्याक
720 मार्क्स असता MBBS टोटल 720 मार्क्स. In general category, the student who get 550, 500 plus ताका मेळटालो एडमिशन. आता ह्या स्कॅमा तर्फे सगळ्यांकूच बरे मार्क्स पडला, म्हणल्यार मेजॉरिटी भुरग्यांक बरे मार्क्स पडला ग्रेस मार्क्सा खातीर आनी कित्या खातीर. तो 600 मार्क्स मेळपी भुरग्यांक सुद्दां एडमिशन गावपाक डिफिकल्ट इन द गव्हर्मेंट कॉलेजीस. जवळ जवळ 1 lakh MBBS सीट्स आर अराउंड इंडिया, गव्हर्मेंट MBBS सीट्स. कळ्ळें न्हू. सो दीस दे हॅव डन पर्पसली सो दॅट बरे मार्क्स मेळपी भुरगे सुद्दां दे शूड जॉइन प्रायवेट इन्स्टिट्यूट्स, बिकॉज प्रायवेट इन्स्टिट्यूट तांचे फीज आर करोडांनी, 1-2 करोड एक MBBS कोर्स घेवपाक लागता. तो जस्ट टू मेक दॅट पॅसेज फ्री फॉर द क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट. कित्याक कितलेशे आमचे इंडियन जी इन्स्टिट्यूट आहा प्रायवेट इन्स्टिट्यूट, दे आर रन बाय दीस पीपल. सो दीस इज डन डेलिबरेटली टू गिव दॅम एडवांटेज. आनी जे कोण आमचे भुरगे आहा, जे शिकिल्ले भुरगे आहा, तांकां रँक बरो मेळना, if re-need जातली then they will get definitely good rank. What's the suggestion from parents and students regards to this re-exam? They are very clear की re-need जावपाक जाय म्हणून. कित्याक कट ऑफ वाडला. सो स्टुडंट्स हू पयली 550 सुद्दां मेळटाले तांकां 600. सो 550 सगळ्यांक दिसतालें की दॅट इज इनफ. पूण आतां 600 जाला. कित्याक कितले जाणांक फूल मार्क्स मेळ्ळा. दिस इज द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री की अराउंड 70 स्टुडंट्साक फूल मार्क्स मेळ्ळा इंडियान. दोनाक मेळटाले, एकाक मेळटाले जाल्यार मेळत नाशिल्ले. हायेस्ट यूज टू बी 716, 720. एकट्याक दोग जाणांक मेळटाले ह्या टायम. आनी एकूच सेंटराचे 6 जाण आसा. इमॅजिन कर, एकूच सेंटराचे. सो इट क्लियरली शोज की ते पेपर लीक जाले आनी ते 6 जे सेंटराचे भुरगे आहा न्ही तांकां पेपर्स मेळ्ळा. कोचिंग सेंटर आसता तांकां पेपर मेळ्ळा आनी तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केला आपले जितले स्टुडंट्स आसा. आनी हितून गोवन्साक चड इफेक्ट जाला. कित्याक हांगा कोचिंग सेंटर्स तशे ना. नॉर्थ इंडियान फॉर एक्झाम्पल बिहार आनी गोधरान जसं झाला कोचिंग सेंटर्स तशे ना. अँड देर इज नो पॉसिबिलिटी की गोंयच्या भुरग्यांनी लीक केला पेपर. देर इज नो पॉसिबिलिटी. ओके, तुम्ही म्हणटा की एरेस्ट जाला थोडे स्टेटींनी आनी गोंयच्या सीएमानी हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट कांय दिना. आतां एक्शन इज इम्पॉर्टंट और स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट? What is important? सीएमान कांय स्टेटमेंट दिवना. हेल्थ मिनिस्टर CM has to set an example. He's affected by this and he has to be. BJP गव्हर्नमेंट आसा, ताणे BJP गव्हर्नमेंटाक बरोवपाक जाय तेन्ना वचून जातलें न्ही. वी हॅव ऑल रिटन. कित्याक एक्झाम्पल आहा तेंचे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र, त्या सीएम ऑल्सो रोट अ लेटर टू मिनिस्टर ऑफ हायर एड्युकेशन की कितें जालां ती कारवाय करात. सो रायटिंग अ लेटर इज नॉट क्रिटिसायझिंग द ओन गव्हर्नमेंट. रायटिंग अ लेटर इज टू प्ले द डेमोक्रेटिक एंड रायट एज अ chair to hold करता CM. He holds a constitution chair. So writing a letter to the central government, it's his duty, it's his right. त्याने करूकूच जाय. कळ्ळें न्हू. At least to do a कारवाई कितें तरी. But there is no effort from chief minister की ते कांयच पडलें ना.